tla re diale. Baagi bangwe kwa Kimberley kwa Northern Cape ba neseditse pula go okediwa ga mapodisi kwa profenseng eo, mme ba re ba ikutlwa ba babalesegile. Bobotlana go alogile mapodisa katisitsweng a le 1,400 kwa Northern Cape, mme moporesidente Cyril Ramaphosa o ne a tsenetse tiragalo eo. Bahlanka bana ba sepolesa ba hlalosa ha ba le malala-laotswe twantshong ya botlokotsebe profenseng ya Northern Cape mafelong ana a selemo. Northern Cape ha ya salla morao ka dipalopalo tse eketsehileng tsa botlokotsebe. Ke thabile haholo ho bona maponesa a mangata a deployiwe hore ba kgone ho fokotsa botlokotsebe le dithethefatsi tse rekiswang naheng ya rona ene di hlekefetsa bana ba rona haholo. Ditho tsena tsa sepolesa ke karolo ya ditho tsa sepolesa tse 10,000 tse sa tswa rupella le ho kenyeletswa sepoleseng sa naha. It wasn't easy, but with the help of our trainers, we've managed to succeed, and we're ready because they've equipped us with the necessary skills. We have gone under several trainings which made us ready to represent the country to combat crime. Ati mmuso wa province o re o na le tshepo ya ho hlola ntwa kgahlano le ba sa ikobeleng molao. We want to ensure that our province is safe. Those who will be coming to our province, coming back home, as the provincial government working together with the national government, we just want to ensure that we've got a safe, festive season. Mopresidente Cyril Ramaphosa o dumellana le tonakgolo. Crime is undermining our economy, affecting small and large businesses alike, and holding back a sustainable economic recovery. Our people are tired of crime. They abhor crime. Tebello ke hore bahlanka bana ba batjha ba sepolesa ba tla sebetsana le matsholo a boipelaetso a tletseng dikgoka le dintwa tsa bong hara tse ding. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Lekoko la ga Kalni House la African Radical Economic Transformation Alliance ARETA le phatlaladitswe mme o inyalantse le EFF dikgwedi di le 10 morago ga gore a tlhame lekoko leo. Seno se senotswe kwa kopanong le bobega dikgang kwa Sandton kwa bokone jwa Johannesburg. Go tlogela lekoko le a le tlhamileng le go tlolela kwa go le lengwe sebaka fela se se kwa tlase ga ngwaga ARETA e tlhamilwe. Moeteledipele wa lekoko Kalni House a re makoko a le mantsi a gogelang kwa molemeng a tlhakanya maAforika Borwa tlhogo. Newhouse o tlhalositse seno jaaka e nngwe ya mabaka a tshwetso ya gagwe ya go inyalana le EFF. ARETA will therefore not register to participate in the upcoming elections and will join the EFF. Motlhami le mopresidente yono wa African Radical Economic Transformation Alliance o ikuetse go makoko kganetso otlhe a dipolotiki go inyalana le EFF pele ga ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Newhouse a re se tlile go baka kgaisano e gagametseng fa makoko kganetso a ka dira mmogo. We call with humble urgency on Comrade Vuyo Zungulu, the President and the leadership of the members of the African Transformation Movement, the ATM, General Bantu Lemisa, the President, and the leadership and members of the United Democratic Movement, the UDM, Comrade Mzwanele Nyonso, the President and leadership and membership of the Pan-Africanist Congress of Azania, the PAC. Newhouse o itsisitse gore ditokololo tsotlhe tsa lekoko la gagwe di tlama go ema EFF nokeng. Gape o ikuetse go mopresidente wa maloba wa ANC Jacob Zuma go kgaogana le lekoko le le busang. We furthermore make a special call on our beloved leader and father, President Jacob Zuma, to refrain from supporting the ANC in any way whatsoever during the upcoming election. Kalni House wa amogetswe ka tsopedi ke batlhankedi ba EFF ba kgaolo ya Johannesburg. Mosireletsi wa setšhabo Advocate Busisiwe Mkhwebane le Mzwanele Manyi ba nnile ditokololo tsa palamente ka gangwe fela morago ga go inyalana le the Red Beret. Newhouse a re ene ga a kgatlhiwe ke maemo mme leano la gagwe ke go tlosa mokgatlho wa ANC mo pusong.
ke Ntantla Kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg. Motlatsamopresidente wa Liki ya bagaka ba ANC Mavuso Msimang o gogetse morago tshwetso ya gagwe ya go leboga tiro mo lekokong le le busang. Mogaka yono wa ANC o romeletse mokwaledi kakaretso wa lekoko Fikile Mbalula lekwalo la gagwe la go leboga tiro beke e fetileng. A latofatsa lekoko ka go sasamagane ka bonako le maitsholo a sa isegeng a maloko. Lekoko le amogetse dingongorego tsa ga Msimanga le go ikana go se akaretse maloko a tlhagelelang mo pegelong ya komishene ya Zondo mo mererong ya lona. Go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore bangwe ba baitsanape ba dipolotiki ka gale ba tshwaela fa batho ba tsena mo dipolotiking go iponela maemo le letseno go na le go direla baagi. Re go boditse gore a o dumalana le seno kgotsa nnyaa le gore o neele ka lobaka mme o tsibogile jaana. Ka nnete ke dumelana le lona go menagane goba ha o thola o sheba boholo ba batho ba qala le rona tlase mona marweleng ha re qeta ba phamisa ha ba sana mosola le rona ba re thusa jwang motho sa shebile lekeno la hae hore pokotho ya hae e tle e tlale a tlatse go phedisa ba lelapa la hae ditshepiso tsa tsena a ditshepisa setšhaba ha sa di phethahatsa. Ke dumelana gotlhe le baitsanape ba dipolotiki go ne borra dipolotiki mo nageng ya rona ba itebeletse ba le banosi ba batla fela gore re ba khorometse ka nako a ditlhopho re ba voutele re ba be sentle ba kgone go ja dikgatlhego tsa rona mo go bone tota ga di yo gotlhelele. Nna ke dumelana le polelo e bolelwang ya gore borra dipolotiki ba matšatša ba ba nyaka no ikhumisha fela a bana taba le rena ba nyaka no tetokella ka mo dipotleng ba gore bona ba tsamaya ka dikoloi tša mabono ba nne ga metseng e mebotse rena re tla be re ba voutetse gore ba nne mo ditilong e seng taba bona apa ba direle rena gore rena re tle re phele ba re phediše ba re direle seo re se tlhokang bona ba lebeletse potla tša bona ke dumelana le polelo eo. Go tlhotse go gopolwa bulelwa Zahara Mkutukana kwa tirelong ya matshediso mono Johannesburg. Moopedi yono yo a fentseng dikabo di le mmalwa yo gape le mokwadi wa mmino o tlhokafetse ka Mantaga a le dingwaga di le 36 morago ga go lwala nako e khutsane. Dibui di tlhalositse fa Zahara a tlhokafetse ka bonako. Badira mmogo le Zahara mo madirelong a mmino ba tlhalositse mmino wa gagwe e le o sa tswapogeng ebile o na le mowa le go fodisa. Moebedi bongwe mo madirelong o buile ka mo mmino wa motlhami yono wa pina e neng ya tuma go gaisa ya Loliwe o tlile go tswelela go ratiwa. Leeto la mmino la ga Zahara le simolotse e santse e le morutwana kwa motseng wa Phumulani kwa profenseng ya Eastern Cape le go tlhatlogela kwa seraleng sa boditšhabatšhaba. Motlhagisi wa pele wa mmino Dikgang yo a fitlheletseng talente ga Zahara a re o ne a lemoga metsotso e se kae ka motse wa tiragatso ya gagwe gore ke modiragatsi yo diphatsa. Zahara sitting there singing Loliwe, I saw a number of things. I saw something extraordinary with this kid, but over and above the vision that I had was that she's going to heal the nations. She came at a time where there was recession. People who would have lost their jobs. It was difficult. The music industry was dead. People could not even sell 20,000 copies. Artists were going to different industries. I mean, I can tell you many stories about what was happening. She brought hope. Mogolowe Zahara e leng Lumka Mkutukane a re Zahara e ne e le lebolomo la lelapa a re o ne a sa solofela gore ba ka latlhegelwa ke ene ka bonako. It was easy. She says it wasn't easy, but we release her life to God's hands. My mother's child has worked hard. We saw her working with great dedication. This is God's will. Mokapelo wa ga Zahara a re a ka dira sengwe le sengwe gore a tshele le ene gape. So many plans, so many fond memories. However, fate decreed otherwise. On behalf of the kids, Kamoretu and Kamorelo, we will forever love you. Zahara o tlile go bolokiwa kwa Qebega mo bekeng e tlang la matlhatso.
Maloko a le supa a kereke a tlhokafetseng mo kotsing ya bese ba tlhotse ba gopolwa kwa tirelong ya matshediso ya mogoso kwa stadiumong sa Mokopane kwa Limpopo. Ba tlhokafetse kwa tseleng ya R37 magareng ga Lydenburg le Sabi kwa Mpumalanga ka Lamatlhatso. Bapagami ba bangwe ba le 49 ba falotse, mme ba le babedi ba santse ba le mo maemong a tlhobaetsang kwa bookelong. Dibuledi ka mokam di re boikgafo khwaereng ya kereke ke seo batswasetlhabelo ba kotsing go tshwanetse go gopolwa ka sona. Batswasetlhabelo ba kotsing ke batsofe ba basadi ba batlhano le batsofe ba banna ba babedi ba ile go maloko a khwaere ya Lutheran Veterans Choir. Batswasetlhabelo ba latlhegetswe ke maphelo a bona morago gore pesi eo e bego ba sepela ka yona e humane kotsing. Batswasetlhabelo ba hlathilwe bjalo ka Nalana Magdalene, Mashotja Magdalene, Kgomo Josephina, Moraka Francina, Dolo Mathabatham, Khotso Mogadi le Maredi Nakedi bao ba šetšego morago ba re ba ekwa ba latlhegetswe. Ka moka tše di beakantšwe ke Modimo, ka moka tše ke thato ye Modimo a e dumeletšeng gore e diragale. A re se ke ra šupana ka menwana ke rialo ka baka la gore leko is one thing a different mo tše dintšinyana. Ba malapa ba amogetše mantšu a hlotšwa go tšwa go moruti. Gore Modimo a bolaye a fokotše dikotsi tše di diragalang. Ka gona re a kholofela gore le kotsi ye e diregileng a se gwa direga bogolo bja yona le ge e le gore latlhegetswe ke maloko a 7 mo phuthegong, mme ba bešo re re Modimo yo re mo rapelang wa rekwa le ge go le bjale ngwaga le ngwaga re tla fela re tswa re le baithatong re le baruti re ya mo ditseleng tša South Africa. Go le bjalo bolaodi bja dinamelwa ka mono Limpopo bo re bo tlo thola bahlapetši ba tsela ba tlaleletšo go tsirimetša tšhireletšo ditseleng. We must deploy more traffic officers on our road. We have already started with this process, and we shall be deploying traffic officers on a 24-hour basis during this festive period. Mootledi wa pesi o phologile ka dikgobalo tše nnyane. Batswasetlhabelo ba tla bolokwa mo mafelong a beke. Ke Mahlatse Paladin, ditabeng tša SABC, Mokopane. Mmagwe Matlhomola Mosweu yo a tlhokafetseng e bong Agnes Mosweu o dirile kopo kwa kgotlatshekelo gore badiri ba le babedi ba polasa ba ba tshwereng morwagwe ba re o ne a utswa sonoblomo ka 2017 ba mo duele diranta di feta milione. Peter Durvart le Philip Scutter ba ne ba bonwa molato wa polao ya ga Mosweu, mme katlholo ya bone e ne ya phimolwa ke kgotlatshekelo kgolo ya boikuelo ka 2020. Jaaka dikolo di setse di tswetswe semmuso, meletlo keteko ya Keresemose ya oketsega, mme barutwana ba tletse boitumelo jo bo seng kana ka sepe jaaka ba letetse ngwaga o mošwa. Malatsi a sekolo a monongwaga jaanong a khutlile, mme bao ba ntseng ba otlololela bana mabogo ka go bana thuso ya dithuto tse di tswelelang ba re maungo a seo a bonagala. All my children that I've taught throughout the year from January until now have passed, and it showed me a new direction to life. I've witnessed that through doing great you can achieve more, and through teaching children you can actually manage and learn from them as well. Go le jalo bontsi bo ipaakanyetsa malatsi a boikhutso mme ga se bone fela. I'm going to call my friends and ask them over. Okay, all right. And how are you going to spend your Christmas? Great, having fun and eating cake. I expect my parents to buy me a PS5 because I worked so hard for all my marks, and it was a hard, challenging road. Thank God for shifting the time to the holidays. I'm tired. I feel like going to the mall during the holidays, and don't forget Christmas is up soon, so expect a lot of swimming. Batsadi ba re ba ipaakanyeditse setlha seno. We're going on holiday, so they must just enjoy themselves for now, and then next year we will see what's happening. I plan to take them to the villages to visit their grandmother so that we can spend the whole holidays there. Because I'll be working, then they will be at home with granny. Fela balaetswe go nna kelotlhoko thata. We really want to urge parents, communities,
and caregivers to support their kids or our kids to stay safe and grow. Because what I've been seeing, the social media has been extremely disturbing about just binge drinking and unashamedly display of irresponsible behavior in public. Dithuto gone di a tswelela mo ngwageng o tlang fela eno ke nako ya mokaragana le boitumelo. Molemo wa one motho wa SABC News, Pretoria. Bakgweetsi ba ba tsenang ba tswa mono Gauteng ba tsibusiwa go itshola sentle mo mebileng. Seno ke jaaka mapodisi le batlhankela ba pharakano ba tlile go netefatsa fa ba batlola melao ya tsela ba di gama ba sa di tlhapela. Batlhankedi ba tsa pharakano ba tswile ka makatlana mane go rarala le ditsela kgethisi. Bakgweetsi le bapagami ba dirori ba ba neng ba kgabaganya tsela kgethisi ya Grasmere ba ne ba lebile ka leitlho le leng tšhotšho. Ditekisi di ne tsa emisiwa le go phuruphutswa mme seo se ne sa baka tiego go ba ba tsayang maeto. I don't have a problem with it personally, yeah. You think it's a good thing? Yeah, it's a good thing. No, it's just delaying, you know. They're traveling going to Zimbabwe, so... Sometimes it's an inconvenience, especially when they're stopping this many people. It's fine, it's their job. Balaodi ba eme sejaro go tsibogela bao ba sa inakanyeng le melao ya ditsela. The main aim of the operation, we want to check nothing illicit must go to Johannesburg. We're looking for firearms, drugs, and then the drivers that are under the influence, we are also looking for them. We don't want any person coming from outside and giving us a problem in Gauteng. Re sa le fo go dirilwe boikuelo go badirisi ba ditsela go latela melao ya ditsela go nna pelotelele gape le go dirisana le batlhankedi ba tsa pharakano go thibela dikotsi tse di ka diragalang. Dipalopalo mono Gauteng di bontsha fa dikotsi di bakwa ke bakgweetsi le batsamaya ka dinao ba ba sa tlotleng melao ya ditsela. We had 1,498 motor vehicles through Middleburg Toll Plaza towards Mpumalanga. That's from Gauteng. We also had 1,600 motor vehicles per hour from Gauteng, the Hoek Toll Plaza, Heidelberg towards KZN. The N1 Mpumalanga, we also had more than 1,002 motor vehicles per hour. If you look at where we are, the N1 Grasmere, the N4 to northwest, the R24 to northwest, as well as the N12 to Emalahlen. They are slightly quiet. However, some are around 300, some are around 500 motor vehicles per hour. Later today, we know it is going to be hectic. Preliminary stats tells us that between 1st December and the 12th of December, you know, just before mid-December, we have already recorded 94 fatal crashes, resulting in 97 fatalities. Out of the 97, 53 are pedestrians. That tells you that our pedestrians do not respect the rules of the road. Palo ya ba ba tsayang maeto a maleele go leba Zimbabwe, Mozambique le Zambia go ya go itumelela paka ya meletlo e a tlhatlhoga. Mme le bona ba lemositswe go latela melao ya ditsela. Baagi ba Gauteng ba tsibusiwa gore ba se tshamekele mo dinomorong tsa mogala tsa boitekanelo. Lefapha la boitekanelo mono Gauteng la re la amogetse palo e ntsi ya megala ya metlae mo dinomorong tsa lona tsa tshoganyetso mo setlheng seno sa meletlo. Jaaka fa malatsi a khunologo a simolola mme go setse diura di le mmalwa fela pele ga bokhutlo jo boleele jwa beke jwa malatsi a khunologo, ba ditirelo tsa kgopololo ba re ba tlile go netefatsa gore ba tsaya maeto ba goroga ba babalesegile. Bontsi jwa magauteng a solofetswe go tsena mo tseleng. Lefapha la boitekanelo mo Gauteng la re le na le maano a go netefatsa tsibogo ya ka bonako ya ditirelo tsa tshoganyetso. We have put measures in place to ensure uninterrupted healthcare services across all facilities to handle any incident that may require healthcare response, especially trauma-related incidents. Our primary healthcare centers will remain open to render services to communities. No one should be turned away under the guise that we are responding to emergencies. We then further have teams of surgeons that are ready to receive the work in hospital and cluster level so that hospitals collaborate. If one area is experiencing a higher volume of patients, then we are able to use the other hospitals and triage the patients according to the
level of expertise that they need in terms of those operations. Le mororo go rometswe badiri le dijanaga go ela maemo tlhoko. Go boipiletso jwa gore baagi ba se dirise ditirelo botlhaswa. We have developed a fleet of emergency vehicles to enhance the EMS response during the festive season. A total of 1,820 vehicles will be strategically stationed across all 5 health districts across the province to provide swift medical assistance to our residents. Most community members and youngsters, they also make false calls by phoning on behalf of their elders, claiming that they are sick, in order for them to gain access to the house, to have freedom at the house, so that we're hoping to take the elders to the hospitals so that they can party at home. Go boikuelo jwa gore ba tsamaeto ba itumelele malatsi ya khunologo ka maikarabelo. Se se sireletsang bosimega jwa DSTV Premiership Mamelodi Sundowns so okeditse rekoto ya sone ya go fenya metshameko e le mentsi ka tatelano go nna 11. Seno ke morago ga go shashara Cape Town Spurs ka dino di le 3 go lefela kwa Loftus Versfeld Stadium kwa Pretoria maabane bosigo. AmaZulu le yone e letse tokafaditse maemo a yona mo loko morago ga go fenya Sekhukhune United ka no go lefela. Dikalo tsa segonjono motho sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jo fa re lebella botlhaba jwa naga bo tlana le gone go aparelwa ke pula re lebella bogare jwa naga go tlana le pula diperesente di le 60 re bella gape karolo ya Limpopo le Mpumalanga le teng go tlana le masarasarana pula diperesente di le 30 re lebella go rala karolo ya Limpopo Gqeberha le teng go tlana le gone go nna le pula mme ka moso dipula di na le gone go tselela go botlhaba jwa naga re bella gape mo karolong ya KwaZulu-Natal go ya go karolong ya Gauteng go tlana le gone go na le masarasarana pula mme re lebella karolo ya Limpopo go rala karolo ya Cape Town e tlana le gone go aparelwa ke lekhubula moya o tsididi ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo bogare jwa naga rala karolo ya Free State bokone bophirima go rala karolo ya Gauteng le KwaZulu-Natal mme re lebelele di-temperature tsa rona re bela Gauteng go tlana le gone go itekanela re bela Pretoria ka digata di le 13 go a go di le 29 Johannesburg ka digata di le 15 go a go di le 25 le bela province ya Limpopo le teng mo provinceng Musina ka digata di le 21 go a go di le 33 Polokwane ka digata di le 16 go a go di le 27 le bela province ya Mpumalanga le teng mo provinceng go tlana le masarasarana pula Leidenburg ka digata di le 16 go a go di le 27 Emelo ka digata di le 14 go a go di le 24 mo Thapameng KwaZulu-Natal mo provinceng go tlana le masarasarana pula Durban ka digata di le 19 go a go di le 23 Port Shepstone re gata di le 13 go a go di le 21 re bela province ya Eastern Cape le teng mo province re bela bontsi jwa province bo tlana le gone go itekanela Makhanda ka digata di le 11 go a go di le 20 Gqeberha ka digata di le 15 go a go di le 23 province ya Western Cape le teng mo province re bela bophirima jwa province go tlana le tlhabo ya letsatsi Worcester ka digata di le 13 go a go di le 30 Riversdale ka digata di le 14 go a go di le 25 province ya Northern Cape le teng mo province go tlana le masarasarana pula ko karolo ya bokone jwa naga Upington ka digata di le 15 go a go di le 34 Carnival ka digata di le 15 go a go di le 31 Free State mo province go tlana le pula Fixburg ka digata di le 13 go a go di le 25 Viepenar ka digata di le 13 go a go di le 28 le bela bokone bophirima mo province le teng go tlana le gone go nna le pula Potchefstroom ka digata di le 19 go a go di le 29 re bela Wolmaranstad ka digata di le 17 go a go di le 29 mo ga etse maemo a bosa fela fana a re kopane gape mo nakong e tlang.